بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اليوم باب إزالة نجاسة وما يعفى عنه منها. باب إزالة نجاسة، وجوب إزالة نجاسة وما يعفى عنه من النجاسة الضرورة. السنة إزالة النجاسة واجب مع ذكرها والقدرة بسعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس المحل. نعم، سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا بريحها أو لونها إن عسر عفو وما بطعمها العفو يرى. وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر لطفا كذوب قصاب وذوب مرضعة وبلل الباسور أو ما ضرعه. نعم، اختلف العلماء في إزالة النجاسة هل هي واجبة شرط في صحة الصلاة وهذا هو الواجب، وقول قال آخر أنها سنة ولكنه ضعيف جدا، لكن مع الذكر والقدرة، مع التذكر والقدرة. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the all-merciful, the especially merciful. All praise is due to Allah, the Lord of the worlds. May His peace, blessings, mercy, all elevation and protection be upon our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his noble family, companions, and followers until the Day of Judgment. Glory be to you, O Allah, and far from imperfection are you. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. We are in the chapter of the removal of najasa, of impurity, and what parts of impurity or when impurity is forgiven. And it begins discussing the ruling of najasa in prayer, and the overwhelming opinion, and the one acceptable to go with only, is that the najasa is removal of najasa to be praying in a state where one is free from najasa is absolutely obligatory. But is that it is obligatory. This is the correct opinion and the accepted opinion. There is a very, 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 very weak opinion that the reality of najasa is that it is sunnah to remove the najasa to be in a. لكن مع ذكرها والقدرة، مع التذكر والقدرة قبل الصلاة. But of course, the obligation of it is contingent upon two things, which are dhikr and qudra, meaning generally awareness and ability. فالعاجز عنها والناس حتى انتهت الصلاة صلاته صحيحة. So the one who is unable. لم يجد ماء أصلا. So the one who is unable to remove that najasa until the prayer time is gone, or is unable to, or forgot about it. Then until the prayer was done, meaning that he did not remember it while the prayer was going on, then he is forgiven for it. نعم، هذا بالذكر والقدرة في سعة الوقت، إذا كان الوقت ما زال واسعا. ما إذا وجدت الماء وأنت متذكر فلا تجب عليك، لأن المحافظة على الوقت ولا محافظة على الوقت الذي ينتفي وسيبين الأوقات. So then the priority between praying without najasa and praying within the time, the priority definitely goes to praying within the time. So even if you have water to remove najasa that's on you, but you don't have time to do so, or to get that water, or time to change, or whatever it takes, that your time is constricted, either you have the choice between praying with najasa or missing the time, then you pray with the najasa. عن المصلي واجب إزالتها عن المصلي نفسه، عن بدنه وعن ثوبه وعن المكان الذي يمسه في الصلاة. To remove najasa is considered then, the opinion that we're sharing is that it is obligatory. It is one of the conditions of the prayer to be free of najasa in three things: one's clothes, one's body,
and one's place of prayer. مكان النجاسة يعني لو أنا أسجد هنا وتحت لا لا ما في مشكلة يا لم تمسها ما في مشكلة. So long as you don't touch ولو it, تحت صدرك even if it's under your chest, تحته هنا ولكن لا تمس يديك هنا ويدك هنا وشبهتك هنا ولكن هذا المكان بعينه نجس على حرج. so long as the place that you're placing your head and your hands and so on your body is not najis, then that is a requirement as far as the place. ولو عندك سجادة جزءها نجس والجزء الآخر طاهر وأنت متأكد وأنت تصلي على الجزء الآخر الصلاة صحيحة. Even if you have a carpet that part of it is najis and part of it is pure and you're praying on the pure part, your prayer is fine. If you're praying and where your forehead and your hands is clean, وما تجلس عليه وما and where your knees and what you're sitting on is clean, but then the area where that's under your chest has najasa, then you're fine. المهم لا تمس في الصلاة. The important thing is that you're not going to touch the najasa while you're praying. تعالى عن المصلي والثوب أو ما مس من محل هذا. سقوطها عن المصلي مبطل. ثم بين أن الإنسان إذا كان في وسط الصلاة بدأها وصلاته وهو طاهر ولكن سقطت عليه نجاسة أو ركب عليه ولد يحمل النجاسة في أثناء الصلاة مبطلون كان الوقت واسعا. فأول شيء سقوطها يعني الصلاة. So if najasa falls upon you while you are praying, or a child يحمل النجاسة. a child that has najasa لو يمسكك إذا مسك بيده ويده طاهرة هذا ليس مشكلة ولكن إذا وقع عليك ببدنه. So if that child goes on top of you, or you carry that child while that child has najasa, then both of those things invalidate the prayer. إذا كان الوقت واسعا. If there is time to repeat the prayer. سقوطها عن المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة كذلك من ذكر بأن الصلاة ثوبه نجس أو أن السجادة التي يصلي عليها نجس أو المكان يصلي مبطل كان الوقت واسعا. Also, so if somebody remembers while they're praying, or realizes that my clothes have najasa on them or my body, then their prayer is invalid. وإن كان المكان فيه نجاسة فهل يستطيع أن يتحرك؟ لا إذا كان واقف عليه خلاص إذا كان يبدأ يقطع. فإن كان أمامه إن كان في مكان السجود فلا يستطيع أن يتحرك. So if a person realizes literally touching or holding or carrying najasa, the place that he puts his body, that his body touches, etc. If he remembers or realizes during the prayer that it has najasa, then his prayer is invalid at that moment. Again, that he has time to repeat the prayer. However, if he's still standing and then there's najasa in front of him that he has not touched yet throughout the prayer, then he's able to move so that he is. If there's a close place that is clean, then he can just take a step and be in that close place. في ريحها ولونها إن عصر عفون وما في طعمها العفون. يعني أن النجاسة إذا غسلتها اجتهدت بغسلها بقدر طاقة وبقية رائحتها بقية لونها كالدماء بعضها تحل لا حرج بذلك معه. So then, now in many cases you wash najasa off of your clothes or your body, and then sometimes it's harder, if just even using water. And لا تحتاج تستعمل الصابون ولا تسخين الماء. You don't need to heat the water, nor do you need to use soap. So whatever purification that water can do to its maximum alone, then that's sufficient. As far as heating up the water, if that's what it takes to get rid of the smell, then that's not an obligation. As far as using soap, if that's what it takes to get rid of the smell or the color, that's not an obligation. So if any smell or color then remains, then it remains after washing with normal temperature water, then that's forgiven.
ما زال يحس بطعمها لا يعفى عنه. So then also the لا طعمها. نعم نعم شيء ماذا so for example, like blood, a lot of times if somebody has like a small blood stain on their clothes, or his, on or the color of the blood remains on their clothes, they're going to have a blood stain on their clothes that it doesn't go off by washing, and the blood does not go off clothes by washing with water, then those are forgiven as well. The thing that is not forgiven is the taste. So we talked about color and taste and smell. So the one that is not forgiven is the taste. He has blood in his mouth, or he has some najasa that he can still taste. No, he has to actually go and get rid of that. That's not forgiven. نعم فإن كان يعني مثلا إن كان في الملابس نجاسة ولو يذوق الملابس يجوز ما زال طعمه موجود يجوز فلو كان طعمه موجود So then if the taste it doesn't even have to be in the mouth. So if the فإن كان الرائحة موجودة ولكن سيكون الذوق موجود. لا الرائحة أحيانا تبقى. So then if the taste is still there, that means the substance is still there. So that means if so the taste is not forgiven. Like if a person's clothes have najasa, it is permissible for him to see if the taste is there. Then if the taste is still there, then it's not. He has to actually finish washing it away. And oftentimes you have the smell remaining, but the taste is not. وكل ما شق فعنه العفاء. كل ما شق الإنسان وسيبينه صار شاقا على الإنسان And whatever causes undue difficulty, it is also forgiven, and he's going to mention what is included in that. لعسره والدين يسر اللطف كذوب قصاب وذوب المرضعة. ذوب حول الحمامات مشطول بالحمامات يوميا وهو يتحفظ ويتطاير عن النجاس. ماذا يصير؟ ما يقدر يغسل ذوبه 20 مرة في اليوم. So somebody his work is like cleaning a bath or bathrooms and so on, and he's daily, this is his job. He's always surrounded by najasa. He tries to protect his clothes from it, but then he's going to have najasa on him every day. لا يلزم عليه أن يغسل ذلك الثوب الذي يغسله. لكن إذا انتهى عمله صار يتوقف يوم أو يومين يلزم عليه أن يغسله. So then this person is now obligated to to remove the najasa from those clothes in order for him to pray. However, now if he stops working for a day or two, he takes a break for a couple of days, he can't just stay in his felt. He has to go. So the excuse was because he's constantly, every day, this day and the next day and the next day, but now when the work cuts off, he has a free day, then he is required again to clean off the najasa. وثوب المرضعة كذلك المرضعة كانت تتحفظ عندها يعني حفاظ للبنت أو الابن، وعندها عندما ترضعها دائما تجعل شيء بينها وبينها كما يفعل الآن. أحيانا لو نسيت أو انطلق منها بول بدون سؤال وفعل. إذا كانت تحافظ دائما عندها شيء تجعله بينها وبين الأولاد دائما. كانت تحافظ. لو الطفل مثلا يلبس الحفاضة. هذا كانت دائما عليها دائما. لكن لو أحيانا يعني هذا للمرضع ليس للمرضع. فأحيانا لو تحمل الطفل وهو يحمل هذا إذا انطلق منها نجاسة عليه. ليس لا تحملها بما عليها من نجاسة في الصلاة. لو سقطت عليها نجاسة على ثوب المرضع. نعم. ليس نعم. خارج الصلاة لو تحملها وهي لابسة. عندها محافظة دائما عليها. عندما ترضعها تأتي الوسوسة هل خرج من شيء من الحفاضة هل هي كانت محافظة. So then for a woman who is breastfeeding, meaning that has an infant child, ما دام في أيام الرضاع, that is still in infant, meaning
that's still in that breastfeeding age, doesn't matter if she's actually breastfeeding it or not, then المهم أن ترضعه يعني ملازمة ملازمته. that she's always with that child, meaning she's always taking care of that child, looking after that child. إذا كانت تحافظ. خلاص. من البداية رأينا أن هذا this is the batteries on this is dead. And is it working anyways? It was working, yeah. It was working. نعم. هذه المرضعة إذا كانت تحافظ تلزم دائما حفاظا بينها وبين الطفل. So then, if the breastfeeding mother has some kind of barrier that she puts between her and that child, in case the child, meaning if the child is wearing a diaper, that's considered a barrier. Then, if something leaks out and falls on her, this is forgiven, because sometimes it's impossible to, when you have the child around you constantly 24/7, it is impossible to keep the everything clean. 100%. أو بل الباسور كذلك الناس مصابة، كثير الناس الآن يصابون بالبواسير. إذا كان يرده يوميا، كل يوم يحتاج يرده بثوبه، يحاول يرده ويمسه لأن يخرج هو باسور. هذا ما باسور هذا يكون بين الدبر، يكون هناك يندفع دائما ويكون في بلع. ينزل. نعم هذا معروف. بواسير الآن كثيرة بالناس، هو المصير الكبير لما يمرض بالباسور يكون دائما ينزل وفي رطوبة تنزل على الثوب. هو يعني يكون على البدن وهذا يكون باسور دبر، يعني هو هذا المصير الكبير يخرج من الغاية. هذا يكون مصاب بمرض يقال البواسير. بواسير هذا معروفة كثيرا هنا الآن. هذا يكون يخرج من الدبر دائما ويكون هناك بلل يمس الثوب، وكثير من الناس حتى بهذه الأيام كثير جدا. إذا كان الإنسان مصاب به يوميا وكذا يرده بيده أو يرده بثوبه، هذا مخاف عنه. يخرج منه الدم أو يخرج منه هو الغائط، هو الرطوبة، هي لأن الرطوبات التي تخرج من الدبر كلها نجس. Okay, so the liquids that come out of الباسور هو مرض، هو يقال الباسور. نعم of hemorrhoids or any of the liquids that come out of the rear, they are obviously considered najasa. So then there's some kind of moisture that comes out of hemorrhoids. A lot of people suffer from those nowadays, especially. So then ويندفع يوميا يدخل ويخرج. So then daily this is an issue. Then this is like the person who's incontinent. That means that that najasa is forgiven najasa. نعم. وما درى كل ذلك كمن هذه الدمة التي تسيل يوميا والجروح التي تسيل يوميا هي معروف عنها. Also, if a person has wounds or or ulcer or pimples, تسيل من الدماء يوميا. The daily blood is coming out of anything that يرفع عن غسل، يقال له العفو عن غسل النجاسة. But the najasa comes out, daily once. Then that najasa is forgiven, whatever it may be. ومن يوطن الرشاش والمطر وحدا مستنكحا أو كالأثر من جملين لم ينكر أو يبابل، وكذلك من يوطن الرشاش. نحن عندنا في البلاد دائما من هذه الطريقة، وكانت في أيام المطر هو يصعب عليه إذا كان يريد السوق يوميا أن يتحفظ من هذا. ستطير عليه الطين متلوث بالنجاسة يوميا وهو يدخل السوق ويخرج. هذا معروف عنه. ذلك الطرقات التي بين الدور إذا كان يمشي بها يوميا هذا عن هذه الطين، ولكنها لا يوجد على هذه. So then also the forgiven najasa is a person who goes in a roadway daily, that in that road there's the droppings of donkeys or horses
or animals that have najis droppings, and then especially sometimes it rains, the days that it rains, then it becomes unavoidable. You know, if, all of that mixes with that, and it just the whole road is then mixed with najasa. So then that's forgiven also. Or if a person they work in a city that they travel through the alleyways in that city, and the alleyways there's also that dirt that has najasa in it, then that is also forgiven. واحد المستنقع كذلك واحد كان يخرج منه سلس، هذا بالنسبة للوضوء، بالنسبة للغسل، واحد يخرج منه سلس معنى بول أو غائط بدون اختيار يوميا، هذا لا يلزمه غسله. And then the person who is incontinent, if a person has that problem of incontinence, that whether it's urine or whatever it is, or that escapes without being able to control it, and this happens at least once a day. That this is on a daily basis. So long as a person is afflicted with this incontinence daily, then they are excused from the najasa aspect of it, that they don't have to wash it off every time it comes out, and they don't have to, and if it's on them during the prayer, they're forgiven. على الثياب كذلك يضع الدم هذه القروح التي تسيل، يعني الحبوب التي تسيل، إذا كانت تسيل يوميا أنت ما تقشرها ولا تبعد، فقط هي تسيل يوميا يرفع عنها، إلا إذا اضطررت إليها بلا حرج. And if a person has like pimples or like some psoriasis or whatever that has, you know, that some liquid, you know, is comes out of her blood, without scratching it, you're not scratching it, just whatever comes out of it. Normally that's not if it's again daily, it comes out at least once, then it is forgiven najasa. وكذلك الذباب، بعض الأمكنة كثير من البلاد يكون حمامات فيها الذباب كثير يأتيها، إذا طار عليك من البول والغائط هذا معروف. So then also if you're in a place that has a lot of flies, and then a lot of times you're using the bathroom and there are flies around that bathroom and they land on najasa, then they land on you, that is also forgiven najasa. الشيخ ما حكم عنده سلس لإزالة النجاسة؟ هل هو مكروه أو مستحب أو ما هو؟ حكم إزالة النجاسة للسلس؟ لا إذا كان يوميا لا يطلب به، لكن تكره الصلاة خلفه. ولكن يعني لا يطلب به، يعني إن فعل بعض الناس يجننون أنفسهم. لا ولا يطلب. So there's no need at all, and there's no recommendation at all for the people who have incontinence to, you know, some people they always say, oh, I feel disgusting, and they end up not praying or delaying their prayer or getting lazy towards their prayers. It just becomes overwhelming because they feel like it is good for them or recommended for them to remove that incontinence, the najasa from that incontinence. A lot of people with illnesses, it overwhelms them. It is not even recommended for somebody who has that problem to remove that najasa from themselves. And the only ruling associated with it is that it is disliked for them to lead the prayer when there's others who don't have that problem with the lead. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من فضل الله عليك ونعوذ بك من ذل الله لك ونعوذ بك أن نقول زورا ونغشاب زورا ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا. 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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا ربي يا ربي يا ربي. طه الماجد وكل وزارات المساجد وانشره واجعل درسه وللمتركة اشرنا واجعل درسه للمتركة وانفع بنا وصفنا لوجهك واغفر لنا جمعا وكل المسلمين والوالدين يا إله العالمين. واغفر لنا جمعا وكل المسلمين والوالدين يا إله العالمين. واغفر لنا جمعا وكل المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا